ফ্যাক্ট নম্বর 1। ভেড়া তৃণভোজী। তারা সাধারণত বীজ, ঘাস এবং গাছপালা খায়। ফ্যাক্ট নম্বর 2। বন্য ভেড়া গৃহপালিত প্রজাতির চেয়ে বড় হয়। সবচেয়ে বড় ভেড়া আরগালি 1.2 মিটার লম্বা হয়। তাদের আরও লম্বা শিং রয়েছে, যা তারা শিকারীদের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে ব্যবহার করে। ফ্যাক্ট নম্বর 3। মহিলা ভেড়াকে বলা হয় ইয়োস, পুরুষ ভেড়াকে বলা হয় ভেড়া, আর জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ল্যাম্বিং। ভেড়ার দলকে বলা হয় ঝাঁক। ফ্যাক্ট নম্বর 4। মেষ শাবক জন্মের মাত্র কয়েক মিনিট পরে হাঁটতে পারে, যদিও তারা প্রায়ই তাদের জীবনের প্রথম 4 থেকে 6 মাস তাদের মায়ের উপর নির্ভরশীল থাকে। ফ্যাক্ট নম্বর 5। জন্ম দেওয়ার সময় বেশিরভাগ ইয়োস যমজ সন্তানের জন্ম দেয়। ফ্যাক্ট নম্বর 6। তাদের প্রায় 360 ডিগ্রি দৃষ্টি থাকে, এমনকি তারা মাথা না ঘুরিয়ে নিজেদের পিছনে দেখতে পারে। ফ্যাক্ট নম্বর 7। ভেড়ার খুব ভালো স্মৃতিশক্তি আছে। তারা কমপক্ষে 50টি আলাদা ভেড়া এবং মানুষকে বছরের পর বছর ধরে মনে রাখতে পারে। ফ্যাক্ট নম্বর 8। ভেড়া ভয়, রাগ, হতাশা, একঘেয়েমি, ঘৃণা এবং সুখের মতো আবেগ অনুভব করতে পারে। ফ্যাক্ট নম্বর 9। 1996 সালের 5ই জুলাই ডলি ভেড়া প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণী, যা একটি প্রাপ্তবয়স্ক কোষ থেকে সফলভাবে ক্লোন করা হয়েছিল, যা স্কটল্যান্ডের রোজলিন ইনস্টিটিউটে জন্মগ্রহণ করে। ফ্যাক্ট নম্বর 10। ভেড়ার দুধ প্রায় পনির তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। তাদের দুধ থেকে তৈরি কিছু জনপ্রিয় পনির হল ফেটা, পেকোরিনো এবং ম্যানচেগো। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবেন, সাথে লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।